¿Cuál de estos es más difícil de creer para ti? Which of these is harder for you to believe? Que ha vuelto alguien que fue ejecutado por el Estado para liderar a los que lo seguirán. That someone who was executed by the state has come back to lead those who will follow him. O que la gente pueda unirse para un gran propósito a pesar de diferencias de idioma, historia social y estatus económico. Or that people could unite for some greater good despite differences of language, social history, and economic status. Oh, que las personas ricas puedan renunciar al privilegio por el objetivo de la igualdad, or that persons of great wealth could renounce privilege for the goal of equality. O que puedas perdonar, tú puedas perdonar a las personas que tomaste como rehenes de sus malas acciones en el pasado. Or that you could forgive people you've held hostage to their past wrongdoing. O que podamos ser liberados de las heridas de nuestro pasado. Or that we could be liberated from the injuries of our past. Oh, que podamos juntos construir una economía basada en la equidad y el perdón de las deudas para aquellos que no pueden pagarlos. Or that we could build together an economy based on equity and on the forgiveness of debts for those who cannot pay them. ¿Cuál es más difícil de creer para ti? What's more difficult for you to believe? ¿Has visto alguna de estas cosas? Have you ever seen any of these things? Lo crea o no, todas estas cosas son parte integral de lo que la Biblia llama salvación. Believe it or not, all of these things are integral to what the Bible calls salvation. ¿Has oído esto? Have you ever heard that? Todas estas cosas son el shalom de Dios, la paz que comparte Jesús cuando Él aparece. All of these things are God's shalom, the peace that Jesus shares when He appears. Él ofrece shalom. No una vida libre de conflictos, pero sanación, liberación, integración y reconciliación. He offers shalom, not a life free of conflict, but liberation, healing, integration, and
reconciliation. Él nos da el Espíritu Santo, un soplo, respiración que nos saca de los armarios en los que nos hemos encerrado. He gives us Holy Spirit, a breath that carries us out of the closets into which we've locked ourselves. Jesús nos trae alegría al elevar nuestra perspectiva más allá de nuestra propia confusión, éxito, frustración, miedo o tristeza. Jesus brings us joy by lifting our perspective beyond our own confusion, success, frustration, fear, or sorrow. Jesús nos envía a crear la comunidad amada de Dios. Jesus sends us to build the beloved community of God. Jesús nos da el poder del perdón mutuo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos atados a nuestro pasado, ni al pasado de nadie más. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos por la liberación que ha de venir, más vivimos en ella ahora. Jesus gives us the power of mutual forgiveness, which means we're not tied to our past nor to the past of anyone else. It means we work now for the liberation yet to come, but we can live in that liberation now. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed are those who have not seen and yet have come to believe. Pues ninguno de los discípulos en la habitación cerrada había creído a María Magdalena cuando ella les dijo, he visto al Señor. ¿Por qué debería creerles Tomás? Well, none of the disciples in the locked room had believed Mary Magdalene when she said, I've seen the Lord. Why should Thomas believe them? ¿Y por qué debería alguien creer a los cristianos de hoy que dicen que Jesús vive entre nosotros? And why should anyone believe Christians today who say that Jesus lives among us? Dirigimos los cristianos un mundo dividido hacia la curación, la liberación, la integración y la paz. Are Christians leading a divided world to liberation, healing, integration, and peace? Amamos a las almas acusadas hasta que puedan salir de los armarios
donde han tenido que esconderse por miedo a las autoridades? Do we love harassed souls out of the closets where they've had to hide for fear of the authorities? Nos alegra abandonar la autoconservación por una visión más amplia. Do we find joy in abandoning self-preservation for a greater vision? Nos unimos con gente diferente a nosotros para construir la comunidad amada. Do we join with other people who are different from us to build beloved community? Practicamos la liberación comenzando con el perdón en nuestras propias familias y círculos. Do we practice liberation beginning with forgiveness in our own families and circles? ¿O es todo esto demasiado difícil de creer o ver? Or is all that too difficult to see or believe? Pues, puedes comenzar eligiendo creer lo que sí puedes ver. Well, you could start by choosing to believe what you can see. Si no ves a Jesús, mira a alguien que vive el poder del perdón. If you can't see Jesus, then look for someone who lives the power of forgiveness. O si no te imaginas el perdón de las deudas y la igualdad económica, en la que la Biblia arraiga todo el concepto de perdonar los pecados. Entonces, busca comunidades interculturales que encuentran la alegría desafiando el racismo. Comunidades como esta. If you can't imagine forgiveness of debts and economic equality, in which the Bible roots the whole concept of forgiveness of sins, well, look for intercultural communities that find joy while confronting racism. Kind of like this one. Si no te imaginas el perdón, si no crees que alguna vez superaremos el heteropatriarcado racista, entonces mira a Jesús negro, a Jesús asiático o Jesús indígena y su hermosa tierra Dios Madre. Déjate consolar por la esperanza de una comunidad que los conoce. If you don't believe we'll ever overcome the racist heteropatriarchy, then look to Black Jesus or Asian Jesus or Indigenous Jesus and his beautiful Earth Mother God. Let yourself be comforted into hope by a community who knows them. Ninguno de ellos reclamaba como
suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. No one among them claimed private ownership of any possessions, but everything they owned was held in common. Es toda una comunidad que Cristo empodera. De verdad, mis hermanas y hermanos, no podemos hacer todo esto a solos. Es la comunidad, ¿sí? Que Cristo empodera con shalom, Espíritu Santo, gozo, una misión y perdón para construir un mundo donde nadie tenga necesidad. It's a community that Christ empowers. Really, my sisters and brothers, none of us alone could do these things, see these things, or believe these things. It takes a community that Christ empowers with shalom, Holy Spirit, joy, a mission, and forgiveness to build a world where no one is in need. Si no puedes ver todo esto todavía, agarra la parte que sí puedes ver. If you can't see everything about this yet, just take hold of the part that you can see. A medida que caminamos juntos, podemos ver los unos para los otros. As we walk together, we can see for each other.